So hey guys, welcome back to my channel. आपको मेरे स्माइल से पता चल गया होगा I am on a trip. Finally the trip has begun. Oh my god. मैं आगे बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ. स्टार्टिंग में थोड़ी बता दूंगा. थोड़ा सा सस्पेंस खेलने में मजा आता है. I don't know. मैंने नया लेफ्ट हैंड से व्लॉग करना स्टार्ट किया है, सो कैसा आता रहेगा. But I'm so happy. I just met नीचे Neha, Vrinda, Abhin. Oh my god. Everybody said happy journey, all the best. And they're like, how much are you blushing, man? I was like, this is the literally that part of the month that I am eagerly waiting for. Like trip पे जाने मिलेगा cause adult life we just need to have a book trip to feel happy, right? So guys remember भाई ये परसों ही मिला था, 3 दिन पहले मिला था and it's time to use it man. और it's like memory foam. मेरे को तो पता नहीं था but नेहा said it's a memory foam. I was like damn it's costly. मतलब है ऐसा नहीं है गिफ्ट है तो गिफ्ट है. It's good. I don't know कैसा लग रहा होगा. I think I will keep this in hand as of now. And let's get started. I'm so happy. So happy. दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ये शूट करना वो शूट करना बट आई एम गोना टेक अ स्टॉप एट चिपोटले एंड कैरी अ बोल कॉज पता चलेगा आपको आगे व्लॉग में, ये व्लॉग में या तो अगले व्लॉग में कि वाई आई एम कैरिंग फूड फ्रॉम सेंट लुइस एंड नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देयर. एक्साइटमेंट ही इतना है कि आई एम नॉट वेटिंग फॉर द बस कॉज चिपोटले सामने ही एंड देन विल कैच अ ट्रेन. ओह माय गॉड, every month this feeling comes man. I cannot explain in words. Obviously I'm doing vlog and stuff but like जो मैं feel कर रहा हूँ, मैं कैसे feel कर रहा होगा. I'm going to catch a flight and stuff cause I come from a lower middle class family back in India and मैं नीचे से बैठ के पहले फ्लाइट्स देखता था and now मैं ऊपर से बैठ के देखता हूँ. I know it's a real movement but some things यार क्या बोलूँ, this was so out of my league and now I'm able to. Always my dream was to come to US and study, बस then dream overs. उसके आगे का मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था. So जो भी हो रहा है it's like add on and I'm blessed enough to catch flights and stuff. What you can say, cut करना पड़ेगा ये सब part but like I have now started talking to strangers and stuff. So every time I talk about I have been there. Yesterday कल हम कैब से जब गए थे restaurant, so वहाँ पे भी like driver was like oh my god you have traveled so much in like almost less than 11 months and how are you doing it, how do you like it, how are you like. यहाँ पे यूएस में भी जो लोग रहते हैं वो लोग ने इतना ट्रैवल नहीं किया होगा ऑब्वियसली जितना मैं कर रहा हूँ. लाइक द अमाउंट ऑफ टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली मैंने ट्रैवल किया होगा. सो that's it feels good when you go out meet people. I don't know, obviously I go for stories but not Instagram stories, real life stories. I'm gonna meet so many people, strangers tomorrow, cyber, and then the day after tomorrow it's gonna be a crazy heck of a ride man, heck of a journey you can say, right? देखा पिछले व्लॉग में एनर्जी नहीं था, ये व्लॉग में एनर्जी की कमी है ही नहीं भाई. I don't know what happens to me but it's I'm in my vlogging era and I'm loving it. I'm back at Chipotle. It's damn healthy. Not sponsored guys. Oh my god, it's a line crazy. But yeah, white ones. The black beans. Can you put some corn? Corn and chomash. And in and out in store because parcel in another right in 5 minutes. So chalo, we have a metro to catch and then Airbus. Oh my god, the clouds are clouding literally man. Got to run थोड़ा सा कुछ 2 मिनट में metro है. समर बस खत्म हो गया है, क्या करें भाई. आई एम नॉट अ स्टूडेंट एनीमोर. ऑफिशियली आई एम स्टूडेंट बट पास इज ओवर एंड आई एम बैक टू द मेट्रो स्टेशन. भाई बादल ज़्यादा ही प्यारे नहीं लग रहे आज. डैम भाई चली गई बट लाइक 7 मिनट में दूसरी आ गई. Going to Lambert Airport after a month. Last time I went to Chicago on 4th of July. 3rd July को फ्लाइट लिया था, 4th को रिटर्न आया था. And today's date बता दो क्या vlog में. Today's date is 2nd of August. In less than 28-29 days I'm going back to Lambert Airport and every time last time it not shorted because vlogs का इतना backlog था but this time चलेगा भाई. मैं random days नहीं vlog करूँगा but like ये airport vlogs आने चाहिए right. And धूप है. जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और धूप है. And back to my favorite place in St. Louis and back to the airport. तो अच्छा मैं थोड़ा सा जल्दी आया कुछ लाइन है नीचे. सो डोंट वरी अंदर जाके मैं बताऊंगा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ. यही व्लॉग में बताऊंगा. ओके क्यों जा रहा हूँ नहीं बताते, कहाँ पे जा रहा हूँ बताते. बिकॉज अगला व्लॉग इज़ गोना बी दैट सिटी टूर का व्लॉग. आज रात का मेरा सिटी टूर बुक्ड है. सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट. So you wait and watch. I'll go. I'll complete the security check.
with this lion and chicken. I'm trying to do security check. Done with the security check, and there was a very sweet family. They were traveling from North Carolina. They had one kid, and oh my god, I love kids. I started talking to the kids in the line. LinkedIn connection will liya, and then it's good, right? Just connect with people, man. So trip is started. Talked to one stranger family all together. Talked about myself. Talked about them. They have been in US after like 20 years. It's so crazy. And this is like kids playing area. ये तो बहुत देखा होगा आपने. सेंट लुइस एयरपोर्ट इज दैट एयरपोर्ट जो लाइक मैं आँख बंद करके भी निकलो तो मेरे को पता कौन से गेट पे जाना है, राइट? I've been to this airport so much times, oh my god. And I guess this is my 50th flight. I have stopped counting my flights. Oh my god. ब्लॉग के चक्कर में मेरा वही भूल गया, वो ब्लू कलर का जाके लेके आता हूँ. ट्रैवल पिलो. Finally got it back. Oh my god. They were saying किसका है भाई, कौन छोड़ के चला गया? I was like अरे मेरा ही है यार, क्या कर रहे हो? Flight boarding starts in like 30 minutes. So let's go to our gate, and I guess it's still C23 or I have to check. It shows C19 this time and I'll have 45 minutes. Oh my god. Planning should I announce on social media I'm on a trip or not? Because vlogs late आने वाले हैं. मैं strip भी डालने भी late वाला हूँ तो let's see. And we are back at our gate. Still have like 25 minutes to board the flight and I can see कि वहाँ पे दिखा रहा है कौन सी जगह जा रहा हूँ. Just let me get landed and then I'll talk to you guys. Cause मैं रहूँगा, ये vlog बड़ा होने वाला है, chill करो. And that's the flight. Crazy. And it's like 10 minutes to board the flight. Crazy. ये ट्रिप में थोड़ा सा I have mixed emotions. जाते टाइम I was not feeling that much happy. Starting में I felt, now I'm feeling low. I don't know what's happening, but land होने के बाद it's gonna be crazy. Cause it's like मैं अकेला तो हमेशा अकेले ट्रैवल करता हूँ, but like it's like how can I explain कि भाई ये बार थोड़ा ऐसा है कि like थोड़ा सा अंदर डर है. Cause I'm going to two very big cities, but it's gonna be fun. It's gonna be a crazy experience. Can't wait to board the flight and plan is to sleep in the flight cause I'm gonna be awake late till the night cause वहाँ पे time difference बहुत है. बताया था राइट, 12 बजे वहाँ के 2 बजे, यहाँ के 2 बजे वहाँ के 12 बजे, वैसा कुछ है. So let's see, that's crazy. The trip begins and the boarding started. तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप पॉज करके देखो तो आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ. सो जिन्होंने नहीं देखा वेट करो, मैं लैंड होकर बताता हूँ. सो लेट्स बोर्ड. पहले यहाँ पे लाइक कांच के हुआ करते थे, अभी ऐसा आ गया तो लाइक कैमरे में भी अच्छा नहीं आता. व्हाट इज दिस? हाय, वेलकम. And we have boarded the flight. And I think the flight is delayed. Frontier every time थोड़ा बहुत डिले होता है ये लोग का भाई. Crazy. Let's see the updated time. So we've got the problem taken care of now. It's just a matter of getting the paperwork completed and then There's some paperwork going sent on. off to our Finally, it's time to fly. Electronic devices are held or secured in the pocket, pocket, or carry-on. The flight attendant. So fasten your seatbelt and After landing, I'll take a nap. I know I don't sleep at flights, but this time I'm tired and I have to wake up at night. Right? So, bye-bye. Time to test the pillow. It's soft. It's good. Alright. Slept for some time and then landing the time I was like, let's go use the washroom. Washroom is थोड़ा सा छोटा congested, but it's got lighting and stuff. थोड़ा सा नींद हो गया तो अच्छा लग रहा है. It's time to take a nap. Alright, so we have landed in Las Vegas. Crazy. Let's go about it. So that's the Las Vegas International Airport for you guys, if you can see. Running थोड़ा सा late cause I have something booked, but उसके लिए first I have to go out, take a cab. I'll talk to you guys after going cause I'm running थोड़ा सा late. Most challenging part of every airport, coming to every airport, is like to find the ground transportation or the public. I am taking the ground transportation, not going for the public one cause late guys, मैं क्या बोलूँ.
So चलो जाते हैं, मेरे को कितना कुछ करना था, फोटोज वोटोज एंड, oh my god, it's looking so good, but I guess I won't be able to make justice for this because I have to catch a train to go to ground transportation. Crazy है यहाँ पे, पूरा ऐसा अलग अलग है, I wanted to explore but that's not. It's the ground transportation है तो भाई क्या I wanna roam at this airport man, कितना मस्त है भाई. Welcome to Las Vegas and stuff. कल I guess जब मैं रिटर्न आऊँगा तब मैं शायद एक्सप्लोर करूँ. अभी के लिए भागते हैं. Finally got by exit. And oh my god, it's damn hot outside Vegas. But ठीक है भाई, मेरे को थोड़ा सा ठंडी लग ही रहा था बॉडी में. But it's heat man. आग के गोले आ रहे हैं. Because it's like 46 degrees centigrade. It's not Fahrenheit. Remind you. Crazy. Let's book a cab, let's go to our hotel, check in and फटाफट let's go to a thing which I have booked, which you'll see in another vlog. By the way, I'm in Las Vegas. अभी तक आप लोगों को पता चल गया why am I here, वो आपको कल के vlog में पता चलेगा. Actually कल के भी नहीं, आज I'm gonna do night tour of Vegas. Tomorrow के vlog में पता चलेगा. So let's just enjoy guys. That's so cool. Welcome to Las Vegas. So I just record everything. Oh my god, it's so Vegas. That was sweet enough and now it's time to go check in. That's the lobby. I'm done with the check-in. The guy was so sweet. Almost 2 minutes में check-in हो गया, right? And here, like room book करने के लिए you need a credit card and they take a deposit, but they give it back if you don't do any damage to the property. And I was like, yeah, मेरे को पता है भाई, कर ले तू, काट ले जितना काटना है, बाद में refund आने वाला है. So चलो भाई, रूम टूर दूँ नहीं दूँ, let's see. First floor पे ही है. I'm super duper late. Here's my room, 1069. Everything is keyless here. Crazy man. Damn, so ज़्यादा रूम टूर तो क्या ही दूँ भाई, मैं फटाफट I have to go. It's a basic room. There's a bed. गर्मी का भपका है. So I am staying here in this hotel and क्या बोलूँ, गर्मी का भपका इतना लग रहा है, but it's not that कि पसीना है, it's just that सूखा heat you can say, right? And वहाँ पे कहीं से तो मेरा ये है, bus tour booked है, which you'll see obviously in next vlog. So yes, your boy is in Vegas. I'm gonna roam around tonight. Had थोड़ा सा food at hotel and now so let's roam and I guess that is it today guys. आपका वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो. And I'll see you guys in the next one. Next vlog is gonna be crazy Vegas night out vlog. Do check it out, all right? And वो बड़ा हो सकता है, शायद आधे घंटे तक भी जाए. मेरे पे चार्जिंग नहीं है, but I'm gonna do it. So thank you so much for watching. Bye bye. Crazy.